So, dear student, in the last session we have discussed about Henry's law. So, it tells that at constant temperature, the partial pressure of a gas in vapor phase is proportional to the mole fraction of the gas in the solution. So, mole fraction of the gas in the solution. So, we got the equation P equal to Kh into X, where H is a Henry's constant. Okay. Then Henry's constant is directly proportional to temperature, and Henry's constant is inversely proportional to the solubility. Okay. So now based on this concept, let us take one some small problem. So question is, at a given temperature, the KH value of for A, B and C, means these are the gases, A, B, C are the gases, are the KH values are 76.48, 34.86 and 144.97 respectively. Means Henry's constant for A is a 76.48, for B it is a 34.86 and for C it is a 144.97. Which is more soluble in water? So which is more soluble in water? So now we have to relate the Henry's constant with the solubility. So we have discussed that Henry's constant is inversely proportional to solubility. Means higher the values of Henry's constant, lower is the solubility. It is inversely proportional. So here what is asked in which is more soluble? Which is more soluble? Which is more soluble in a water? So Henry's constant for this 76.48 ಯಾವುದು ಕಡಿಮೆ ಇದೆ ಯಾವುದು ಹೆಚ್ಚಿಗೆ ಇದೆ ನೋಡ್ಕೊಂಡ್ರೆ ಗೊತ್ತಾಗುತ್ತೆ. So 34.86 is a low, means KH is lower, so solubility is more. So 34.86 means B. B is a more soluble because Henry's constant is inversely proportional to solubility. Solubility ಹೆಚ್ಚು ಇರಬೇಕಾದ್ರೆ Henry's constant ಕಡಿಮೆ ಇರಬೇಕು. So which is more soluble? So ಯಾವುದು ಹೆಚ್ಚಿಗೆ soluble ಆಗುತ್ತೆ? Henry's constant ಕಡಿಮೆ ಇರಬೇಕು, that is 34.86. Okay, so like this they may ask some questions. So they may ask in another way, which is less soluble ಅಂತ ಕೇಳಬಹುದು, or they may give the relation with the temperature ಕೊಟ್ಟಿದ್ನೂ ಇದೆ. Okay, so this is about the Henry's law and some problem on Henry's law. Okay, now let us go for the next concept here, that is a application of Henry's law. So where we can use this Henry's law? Henry's law na ಎಲ್ಲಿ ಅಪ್ಲೈ ಮಾಡ್ಲಿಕ್ಕೆ ಆಗುತ್ತೆ? ಸೊ ಬಿಗಿನಿಂಗ್ದಲ್ಲಿ ಹೇಳಿದ್ದು ನಾವು ಪ್ರಿಪರೇಷನ್ ಆಫ್ ಸಾಫ್ಟ್ ಡ್ರಿಂಕ್ಸ್ ಪ್ರಿಪೇರ್ ಮಾಡ್ಬೇಕಾದ್ರೆ, ಸೊ ವಿ ಆರ್ ಯೂಸಿಂಗ್ ಹೈ ಪ್ರೆಷರ್ ಸೊ ದಟ್ ಇಟ್ ವಿಲ್ ಡಿಸಾಲ್ವ್ಸ್. ಸೊ ಟು ಇನ್ಕ್ರೀಸ್ ದ ಸಾಲಿಬಿಲಿಟಿ ಆಫ್ ಕಾರ್ಬನ್ ಡೈಆಕ್ಸೈಡ್ ಇನ್ ಅ ಸಾಫ್ಟ್ ಡ್ರಿಂಕ್ಸ್, ದ ಬಾಟಲ್ ಈಸ್ ಸೀಲ್ಡ್ ಅಂಡರ್ ಅ ಹೈ ಪ್ರೆಷರ್. ಸೊ ಹೈ ಪ್ರೆಷರ್ದಲ್ಲಿ ಅದನ್ನು ನಾವು ಡಿಸಾಲ್ವ್ ಆಗುತ್ತೆ. ಸೊ ದಟ್ ಇಸ್ ದ ಫಸ್ಟ್ ಅಪ್ಲಿಕೇಶನ್. To increase the solubility of carbon dioxide in a soft drinks, the bottle is sealed under a high pressure. High pressure ದಲ್ಲಿ dissolve ಆಗುತ್ತೆ. ಪ್ರೆಷರ್ ಕಡಿಮೆ ಇದ್ರೆ ಡಿಸಲ್ಯೂಷನ್ ಕಡಿಮೆ ಆಗುತ್ತೆ. So that is the first application. Then the second application is a scuba divers. ಯಾರು ಸಮುದ್ರದ ಒಳಗಡೆ ಹೋಗಿರ್ತಾರೆ ಅಂತ ಅವರು ಒಂದು ಉಸಿರಾಟ ಸಲುವಾಗಿ ಒಂದು ಟ್ಯಾಂಕ್ ಅನ್ನು ಯೂಸ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ, ಆಕ್ಸಿಜನ್. So that is a scuba divers ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾರೆ. So they are using the tanks filled with the air diluted with helium. So ಆಕ್ಸಿಜನ್ ಸಿಲಿಂಡರ್ ಜೊತೆಗೆ ಹೀಲಿಯಮ್ ಗ್ಯಾಸ್ ಅದರಲ್ಲಿ ಇರ್ತದೆ, ಹೀಲಿಯಮ್ ಇರ್ತದೆ, ದೆನ್ ನೈಟ್ರೋಜನ್ ಇಸ್ ಆಲ್ಸೋ ದೇ. ಓಕೆ, ಸೊ ದೇ ಆರ್ ಯೂಸಿಂಗ್ ದಿಸ್. ವೈ? ಯಾಕೆ? ಸೊ ಏನಾಗುತ್ತೆ ಅಂದರೆ, ವೆನ್ ಯು ಗೋ ಇನ್ಸೈಡ್ ದ ವಾಟರ್, ಅವಾಗ ಏನಾಗುತ್ತೆ, ಪ್ರೆಷರ್ ಹೆಚ್ಚಿಗೆ ಆಗುತ್ತೆ. ಪ್ರೆಷರ್ ಹೆಚ್ಚಿಗೆ ಆದಂಗೆ ಏನಾಗುತ್ತೆ, ಸಾಲಿಬಿಲಿಟಿ ಇನ್ಕ್ರೀಸಸ್. ಸೊ ಪ್ರೆಷರ್ ಹೆಚ್ಚಿಗೆ ಆದಂಗೆ ಸೊ ಆಕ್ಸಿಜನ್, ನೈಟ್ರೋಜನ್ ಏನು ಗ್ಯಾಸಸ್ ಇರ್ತದೆ ಅದು ನಮ್ಮ ಬ್ಲಡ್ದಲ್ಲಿ ಡಿಸಾಲ್ವ್ ಆಗ್ತದೆ. ಸೊ ಸಾಲಿಬಿಲಿಟಿ ಹೆಚ್ಚಿಗೆ ಆಗ್ತಾ ಹೋಗ್ತದೆ. ನೀವು ಕೆಳಗಡೆ ಹೋದಂಗೆ ಏನಾಗುತ್ತೆ, ಪ್ರೆಷರ್ ಹೆಚ್ಚಿಗೆ ಆಗ್ತಾ ಆ ಗ್ಯಾಸ್ ಡಿಸೊಲ್ಯೂಷನ್ ನಮ್ಮ ರಕ್ತನಾಳಗಳಲ್ಲಿ ಹೆಚ್ಚಿಗೆ ಆಗ್ತಾ ಹೋಗ್ತದೆ. ಬಟ್ ವೆನ್ ಯು ಕಮ್ ಅಪ್, ಸೊ ಎಲ್ಲ ಮುಗಿಸ್ಕೊಂಡು ಮೇಲ್ಗಡೆ ಬಂದಾಗ ಏನಾಗುತ್ತೆ, ಪ್ರೆಷರ್ ರಿಲೀಸ್ ಆಗುತ್ತೆ. ಜಸ್ಟ್ ಲೈಕ್ ಹೆಂಗೆ ನೀವು ಸಾಫ್ಟ್ ಡ್ರಿಂಕ್ಸ್ ಓಪನ್ ಮಾಡಿದ್ಕೊಂಡು, ಮುಚ್ಚಳ ಓಪನ್ ಮಾಡ್ಕೊಂಡು ಹೆಂಗೆ ಗ್ಯಾಸ್ ಹೊರಗಡೆ ಬರ್ತದೆ, ಅದೇ ರೀತಿ ಅದು ಡಿಸಾಲ್ವ್ ಆಗಿದ್ದು ನೈಟ್ರೋಜನ್, ಆಕ್ಸಿಜನ್ ಏನಿದೆ ಅದು ಹೊರಗಡೆ, ನರಗಳಿಂದ ಹೊರಗಡೆ ಬರ್ಬೇಕಾದ್ರೆ ಬ್ಲಡ್ ಹೊರಗೆ ಬರೋ ಚಾನ್ಸಸ್ ಇರ್ತದೆ, ನರ ಒಡೆಯೋ ಚಾನ್ಸಸ್ ಇರ್ತದೆ. ಸೊ ದಟ್ ಈಸ್ ಕಾಲ್ಡ್ ಆಸ್ ದ ಬೆಂಡ್ಸ್ ಅಂತಲೂ ಹೇಳ್ತಾರೆ, ಗಂಟು ಆಗಿಬಿಡ್ತದೆ ನರಗಳೆಲ್ಲ. ಸೊ ದಟ್ ಈಸ್ ಟು ಅವಾಯ್ಡ್ ಬೆಂಡ್ಸ್ ಆಸ್ ವೆಲ್ ಆಸ್ ದ ಟಾಕ್ಸಿಕ್ ಇಫೆಕ್ಟ್ ಆಫ್ ಹೈ ಕಾನ್ಸಂಟ್ರೇಷನ್ ಆಫ್ ನೈಟ್ರೋಜನ್ ಇನ್ ದ ಬ್ಲಡ್.
So scuba divers are using a tanks filled with a air diluted with a helium. So nitrogen is about 56% ಇರ್ತದೆ, 32% oxygen, 11% helium ಇರ್ತದೆ. So we are using here 11.7% of a helium that gas cylinder contains, and 56.2% of nitrogen, and about 32% of oxygen. So ಈ composition ದಲ್ಲಿ ಯೂಸ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ. So to avoid the bends or the breaking of the veins ಅಥವಾ toxic effect of concentration of nitrogen avoid ಮಾಡಲಿಕ್ಕೆ this is used. So this is nothing but the high pressure ಇದ್ದಾಗೆ gas dissolve ಆಗುತ್ತೆ. Then one more is the third application. People living at high altitudes are suffering from anoxia. ಸೊ ಯಾರು ಪರ್ವತ ಗುಡ್ಡಗಳಲ್ಲಿ ಹೆಚ್ಚಿಗೆ ವಾಸಿಸ್ತಾರೆ ಅಂತಾರೆ, ಅಲ್ಲಿ ಮೇಲ್ಗಡೆಗೆ ಏನಾಗುತ್ತೆ, ಆಟೋಮೆಟಿಕ್ಲಿ ಆಕ್ಸಿಜನ್ ಸಪ್ಲೈ ಕಡಿಮೆ ಆಗುತ್ತೆ. ಸೊ ಪ್ರೆಷರ್ ಕಡಿಮೆ ಇರೋದ್ರಿಂದ ಸೊ ಆಕ್ಸಿಜನ್ ಕಮ್ಮಿ ಆಗುತ್ತೆ. ಸೊ ದೇ ಆರ್ ಸಫರಿಂಗ್ ಫ್ರಮ್ ದ ಡಿಸೀಸ್ ನೋನ್ ಆಸ್ ಅನಾಕ್ಸಿಯಾ. ದಿಸ್ ಇಸ್ ನಥಿಂಗ್ ಬಟ್ ಅ ಲೋ ಬ್ಲಡ್ ಆಕ್ಸಿಜನ್ ಕಾಸಸ್ ವೀಕ್ನೆಸ್. ಸೊ ಆಕ್ಸಿಜನ್ ಕಡಿಮೆ ಆಗಿರೋದ್ರಿಂದ ವೀಕ್ನೆಸ್ ಬರ್ತದೆ, ಮತ್ತು ಅದೇ ರೀತಿ ಥಿಂಕಿಂಗ್ ಕೆಪಾಸಿಟಿ ಕಡಿಮೆ ಆಗುತ್ತೆ, ಅನೇಬಲ್ ಟು ಥಿಂಕ್ ಕ್ಲಿಯರ್ಲಿ. So these are some of the applications of Henry's law. So normally exam point of view, so what is Henry's law ಕೇಳ್ತಾರೆ ಅಥವಾ Henry's law applications ಕೇಳ್ತಾರೆ. ಆದ್ರೆ ನಾವು ಈಗ ಮಾಡಿದಂಥ ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ಸ್ ಮೇಲೆ 1 ಮಾರ್ಕ್ಸ್ ಕ್ವಶನ್ನು ಕೇಳಿದ್ದಿದೆ. So this is about the Henry's law. Yes, now let us go to the next concept here. Solution of liquid in liquid. So in last class we have discussed about the solution of gas in a liquid. ಗ್ಯಾಸನ್ನು ಲಿಕ್ವಿಡ್ದಲ್ಲಿ ಡಿಸಾಲ್ವ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ. ನಾವು ಹಿಯರ್ ಇಟ್ ಇಸ್ ಅ ಲಿಕ್ವಿಡ್ ಇನ್ ಲಿಕ್ವಿಡ್. ಸೊ ಫಾರ್ ಅವರ್ ಸಿಲೆಬಸ್ ವಿ ಆರ್ ಹ್ಯಾವಿಂಗ್ ಅ ಲಿಕ್ವಿಡ್ ಇನ್ ಲಿಕ್ವಿಡ್ ವೇರ್ ಇಟ್ ಇಸ್ ಅ ವಾಲಟೈಲ್ ಲಿಕ್ವಿಡ್. ವಾಲಟೈಲ್ ಅಂದ್ರೇನು, ಇವಾಪರೇಟ್ ಆಗುವಂಥದ್ದು. ಸೊ ದಟ್ ಇಸ್ ಕಾಲ್ಡ್ ಆಸ್ ಅ ವಾಲಟೈಲ್ ಲಿಕ್ವಿಡ್. ಸೊ ಲೆಟ್ ಅಸ್ ಕನ್ಸಿಡರ್ ಅ ಬೈನರಿ ಸೊಲ್ಯೂಷನ್ ಆಫ್ 2 ವಾಲಟೈಲ್ ಲಿಕ್ವಿಡ್. ಎರಡು ಲಿಕ್ವಿಡ್ ಮಿಕ್ಸ್ ಮಾಡಿದರೆ ಎರಡು ಲಿಕ್ವಿಡ್ ಯಾವ ರೀತಿ ಇದೆ ಅಂದರೆ ಇವಾಪರೇಟ್ ಆಗಿರುವಂಥ ಚಾನ್ಸ್, ಅದಕ್ಕೆ ಗುಣ ಇದೆ. ಸೊ ಇಟ್ ಈಸ್ ಅ ಇವಾಪರೇಟಿಂಗ್, ಲೈಕ್ ದಟ್ ಪ್ರಾಪರ್ಟಿ ಇಟ್ ಈಸ್ ಹ್ಯಾವಿಂಗ್. Such liquids are mixed. 2 liquids are mixed. Okay. So let us consider one liquid as a component is 1 and another liquid is a component 2. So 2 liquids are mixed. Okay. So now what happens when you take any liquid? So if you keep a liquid open, it starts evaporating. ಯಾವುದೋ ಒಂದು ಲಿಕ್ವಿಡ್ ಆದರೂ ಇವಾಪರೇಟ್ ಆಗ್ತಾ ಇರ್ತದೆ. ನಾವು ಮಳೆಗಾಲದಲ್ಲಿನೂ ನೋಡ್ತೇವೆ, ಮಳೆಗಾಲದಲ್ಲಿ ಎಲ್ಲರೂ ನೀರು ನಿಂತಿದ್ದಿದ್ರೆ ಸ್ವಲ್ಪ ಹೊತ್ತು ಬಿಟ್ಟು ಹೋದ್ರು ಅಥವಾ ಒಂದು 4 ತಾಸು 5 ತಾಸು ಬಿಟ್ಟು ಕೂಡಲೇ ಇವಾಪರೇಟ್ ಆಗಿರ್ತದೆ, ನೀರೇ ಇರೋದಿಲ್ಲ. ಸೊ ದಟ್ ಈಸ್ ಇವಾಪರೇಷನ್ ಇಸ್ ದೇರ್. ಸೊ ದೇರ್ಫೋರ್ ದೇರ್ ಎಕ್ಸಿಸ್ಟ್ ಅ ಈಕ್ವಿಲಿಬ್ರಿಯಮ್ ಬಿಟ್ವೀನ್ ಅ ವೇಪರ್ ಫೇಸ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಅ ಲಿಕ್ವಿಡ್ ಫೇಸ್. ಸೊ ವೆನ್ ಯು ಟೇಕ್ ಅ ಲಿಕ್ವಿಡ್, for example, if I take one liquid, this is a volatile liquid, it is having a tendency to evaporate, so therefore it is having some vapor pressure on the liquid. Similarly, another liquid I have taken in another beaker, it is also having some vapor pressure on this. Now suppose if I, what do you mean by solution? It is a 2 component. I will mix these 2 liquids. This is the component 1, this is component 2. ಈ ಎರಡು ಲಿಕ್ವಿಡ್ ಅನ್ನು ಮಿಕ್ಸ್ ಮಾಡ್ತೇನೆ. So then we are getting a solution. So then the solution is having some, again it is having vapor pressure. So that is what we are calling it as a total vapor pressure. That is a vapor pressure total, P total. So our total vapor pressure either ಮೇಲೆ depend ಇರ್ತದೆ, that depends upon the vapor pressure of a component 1 and 2. Okay, so like this it is. Okay, so I have mixed the 2 liquids, volatile liquids, and it is having some vapor pressure on the above the liquid. So that is a P total. So P total equal to P1 plus P2. P1 as per the Dalton's law of partial pressure. The total vapor pressure equal to sum of the partial vapor pressure of the each component. So therefore P total equal to, ಇಲ್ಲಿ ಬೈನರಿ ಸೊಲ್ಯೂಷನ್ ಇರೋದ್ರಿಂದ ಎರಡೇ ಸೊಲ್ಯೂಷನ್ ಎರಡೇ ಕಂಪೋನೆಂಟ್ ಇರೋದ್ರಿಂದ 1 and 2 ಅಷ್ಟೇ ತೊಗೊಂಡಿದ್ದೇವೆ. ಸಪೋಸ್ 3, 4 ಮತ್ತು 3 ಹಾಕಿದರೆ ಅದನ್ನು ಆ್ಯಡ್ ಮಾಡಬೇಕು. ಸೊ P1 plus P2 equal to P total. So this concept is used for further very important derivation, that is a Raoult's law. French chemist Raoult gave a relation between partial vapor pressure and a mole fraction. Partial vapor pressure
This is partial vapor pressure. And mole fraction. So mole fraction is a number of moles divided by total number of moles. Okay, that component. So this relation is given by Raoult's, and that is known as a Raoult's law. Okay. So Raoult's law states that for a solution of volatile liquids, the partial vapor pressure of each component of a solution is directly proportional to its mole fraction present in the solution. It states that for a solution of volatile liquid, so this is applicable for volatile liquid, the partial vapor pressure of each component, here we have taken two components, it is a component 1 and component 2, ಎರಡು component ತಗೊಂಡಿತ್ತು. So that each component is directly proportional to mole fraction, means P1 is proportional to x1 and P2 is proportional to x2. Okay, so where x1 and x2 are known as what? Mole fraction. Okay, so now we know the one more relation, that is a P total component 1, its a partial pressure equal to P01 into x1. So component 1, okay, here partial pressure of this component is a P01. P0 not is for pure, ಇದರಲ್ಲಿ ಯಾವುದು ಮಿಕ್ಸ್ ಆಗಿಲ್ಲ, ಇದು ಒಂದು ಸಪರೇಟ್ ಬೀಕರ್ದಲ್ಲಿ ಒಂದು ಕಂಪೋನೆಂಟ್ ಒಂದು. ಫಾರ್ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ ಇಥಿನಾಲ್ ತಗೊಂಡ್ರೆ ಇದು ಇಥಿನಾಲ್ ವೇಪರ್ ಪ್ರೆಷರ್, ಪ್ಯೂರ್ ಇಥಿನಾಲ್. ಇದು ಬೆಂಜಿನ್ ಅಂತ ತಗೊಂಡ್ರೆ ಇದು ಬೆಂಜಿನ್. ಎರಡೂ ಮಿಕ್ಸ್ ಮಾಡಿದರೆ ದಟ್ ಇಸ್ ಅ ಲಿಕ್ವಿಡ್ ಇನ್ ಲಿಕ್ವಿಡ್ ಆಯ್ತು. ಓಕೆ, ಸೊ P01 means it is a pure vapor pressure of pure component. X1 is a mole fraction of that component. It is a P1 is a partial vapor pressure. Similarly, we can write a P2 equal to P02 x2. So this is a partial pressure and a mole fraction relation. Okay, to remove the proportionality sign as per the Raoult's law, when you remove the proportionality sign, P1 is equal to P01 x1, P2 equal to P02 x2, because P1 is proportional to x1, P2 is proportional to x2. Now as per the Dalton's law, we know P total equal to ಏನಂತ ಬರ್ತಿತ್ತು ನಾವು, P1 plus P2. Okay, now I want to replace this value of P1 and P2. P1 ಜಾಗದಲ್ಲಿ ಇದನ್ನು ಬರೀತೇನೆ, P2 ಜಾಗದಲ್ಲಿ ಇದನ್ನು ಬರೀತೇನೆ. So P total equal to P1 is a P01 x1 plus P2 is a P02 x2. Okay, so this equal to, I'll write a P01 as it is. X1 can be written as, so we know the mole fraction, sum of the mole fraction is always equal to 1. So x1 plus x2 equal to 1, mole fraction relation. So therefore x1 equal to ಏನಾಗುತ್ತೆ 1 minus x2. So I will replace this x1 as a 1 minus x2 plus P02 x2 as it is ಬರೀತೇನೆ. This equal to P01 ಓಪನ್ ಮಾಡಿದ್ದೇನೆ ಬ್ರಾಕೆಟ್ ಮೈನಸ್ P01 x2 plus P02 x2. Okay, so this equal to P01 as it is. Now here x2 common ಇದೆ ಎರಡರಲ್ಲಿ. I will take a plus x2 ಕಾಮನ್ ತಗೊಳ್ತೇನೆ, ಪ್ಲಸ್ x2 ಕಾಮನ್ ತಗೊಂಡ್ರೆ ಏನು ಉಳಿತು, ಪ್ಲಸ್ ತೊಗೊಂಡಿದ್ದೇನೆ ಫಸ್ಟ್, ಅದಕ್ಕಾಗಿ ನಾನು P02 ಬರಿತೇನೆ ಮೈನಸ್ P01. ಸೊ ದಿಸ್ ಈಕ್ವಲ್ ಟು x2 ಕಾಮನ್ ಆಯ್ತಾ. ಓಕೆ, ನೌ this equal to, we can write it as a, I will write in the order P01 plus P02 minus P01 into x2, 1 2 1 2. So
ನೆನಪಿಟ್ಕೊಳ್ಳಿಕ್ಕೆ ಈಸಿ ಆಗುತ್ತೆ. ಸೊ ಯು ಕ್ಯಾನ್ ರಿಮೆಂಬರ್ 1 2 1 2 ಸ್ಟಾರ್ಟ್ಸ್ ಫ್ರಮ್ P01 P02 minus P01 x2 here plus here minus into x2. So P total, one of the very important relation, P total equal to P01 plus into bracket P02 minus P01 into x2. So means what we can say here, if you observe this here, we can get the relation between the P total is expressed in terms of one of the mole fraction. ಯಾವ್ದಾದ್ರು ಒಂದು ಮೋಲ್ ಫ್ರಾಕ್ಷನ್ ಗೊತ್ತಿದ್ರೆ ನಮಗೆ ಅದನ್ನು ಕಂಡುಹಿಡಿಯಲಿಕ್ಕೆ ಆಗುತ್ತೆ. ಬಟ್ ಅಲಾಂಗ್ ವಿತ್ ದಟ್ P0 ಯು ಮಸ್ಟ್ ನೋ. ಸೇಮ್ ವೇ ನಾನು P ಟೋಟಲ್ನ x1ದಲ್ಲಿನೂ ಹೇಳಲಿಕ್ಕಾಗುತ್ತೆ. x1ದಲ್ಲಿ ಹೇಳ್ಬೇಕಾದ್ರೆ ಆವಾಗ ಏನಾಗುತ್ತೆ, ಇಲ್ಲಿ P02 ಬರ್ತದೆ, 2 1 2 1 ಬರ್ತದೆ, ಇಲ್ಲಿ 1 2 1 2. ಅದೇ ನಾವು ಇಲ್ಲಿ 1 ತೊಗೊಂಡ್ರೆ ಇಲ್ಲಿ 1 ತೊಗೊಂಡ್ರೆ ಇಲ್ಲಿ 2 ಬರ್ತದೆ, ಇಲ್ಲಿ 1 ಬರ್ತದೆ, ಇಲ್ಲಿ 2 ಬರ್ತದೆ. ಸೊ ಸೇಮ್ ಥಿಂಗ್ ವಿ ಕ್ಯಾನ್ ರೈಟ್, ದಟ್ ಈಸ್ ನಥಿಂಗ್ ಬಟ್ P02 plus P01 minus P02 to x1. So mole fraction of 1 dalli ಹೇಳಿದೆ. Why we have taken this? So this is a relation, we know that x1 plus x2, it is a binary solution in the application. So this is the formula. So from this above equation, what we can conclude or what we can know here. So ನೀವು above equation ನೋಡಿದ್ರೆ ಒಂದೇನು ಹೇಳ್ಬೋದು ಅಂದರೆ mole P total can be explained or it is expressed with respect to the mole fraction of any one of the component. ಯಾವ್ದಾದ್ರು ಒಂದು ಕಾಂಪೋನೆಂಟ್ದು ಅದಕ್ಕೆ ನಾವು ರಿಲೇಟ್ ಮಾಡಲಿಕ್ಕಾಗುತ್ತೆ. Then also if you observe here, this equation P total equal to, so this is nothing but an equation of a straight line ಗೆ ನಾವು ರಿಲೇಟ್ ಮಾಡಲಿಕ್ಕಾಗುತ್ತೆ. y equal to, ಇದನ್ನು m ಇದು x ತಗೋತೀನಿ ನಾನು, mx plus c, y equal to mx plus c ಅಂದರೆ ಏನಾಯಿತು, this is the equation of a straight line, this is equation of straight line. So y axis is the x axis, y equal to mx plus c, just like it is nothing but a equation of a straight line where this is the intercept, this is gives you the slope m. So this about what we can say is a Raoult's law. Okay, so in the next session we can go for a further of these applications and some more point on this. Yes, we know from Raoult's law P total equal to P01 plus P2 minus P1 x2, which is same as a equation of a straight line y equal to mx plus c. Okay, where pressure is a y-axis and mole fraction is a x-axis. So here this equation, from this equation if you equate, so y equal to mx plus c, so this is the intercept. Okay, so P01 is a intercept or P02 is also intercept. So if you take a graph of this, so it looks like this. So when you take a partial pressure against a mole fraction, partial pressure is against y-axis and mole fraction x-axis. So here x1 is 1, means mole fraction is 1 at this point, means it is 100% component 1 is there, component 2 is 0, mole fraction of component 2 is 0. So partial pressure is a P01, means it is a pure component. Similarly here also, if you observe here, x1 is 0, here component 1 is 0, but component 2 is a 100%. So therefore whatever the partial pressure we are observing, that is nothing but a pure partial pressure of pure component, means just like this. So there is a P01, here 100% of component 1, component 2 ne illa idರಲ್ಲಿ, and this is component 2, 100% component 2. So this is a pure component 2, so its value is a P02, means this is a 100% pure, ಇದರಲ್ಲಿ ಏನು ಮಿಕ್ಸ್ ಇಲ್ಲ, only 2 ಇದೆ. Okay, and whereas here it is 100% of 1, so P01. Now what about these now? ಇದೇನಾಗುತ್ತೆ ಹಾಗಾದ್ರೆ ಮಧ್ಯದಲ್ಲಿ? So that is nothing but the mixture of component 1 and component 2. If you observe here,
if you observe here, x1 is 1 and x1 is 0 here. Means component 1, the value of component 1 is a decreasing. Means suppose if you are having 100 ml here it is 90 ml, 80 ml, 70 ml. ಈ ರೀತಿ ಕಡಿಮೆ ಆಗ್ತಾ ಬರ್ತಾ ಇದೆ. ಸೊ ಲಾಸ್ಟ್ ಈ ಒಂದು ಬಿಕ್ಕದಲ್ಲಿ ಇಲ್ಲಿ ಯು ಆರ್ ಹ್ಯಾವಿಂಗ್ 100% ಆಫ್ ಅ x2 ಸೆಕೆಂಡ್ ಕಂಪೋನೆಂಟ್. ಒನ್ ಕಂಪೋನೆಂಟ್ ಏನೂ ಇಲ್ಲ. So means if you are having a beakers, so there are different beakers in which we are having component 1 and component 2. The mixture are in a different ratios. So then we can get that a graph is like this. ಇಲ್ಲಿ ಏನಾಗುತ್ತೆ ಮೋಲ್ ಫ್ರಾಕ್ಷನ್. ಸೊ ದಿಸ್ ಕಡಿಮೆ ಆಗ್ತಾ ಬರ್ತದೆ, 0 ಆಯಿತು. ವೆರಾಸ್ ಇಲ್ಲಿ ಕಂಪೋನೆಂಟ್ 2 ರೆಡ್ ಥಿಂಗ್ ತೋರಿಸಿದೆ ನಾನು, ಇನ್ಕ್ರೀಸ್ ಆಗ್ತಾ ಹೋಗ್ತದೆ. ಇಯರ್ partial pressure increases, mole fraction increases. Now this gives you the P total, that is y equal to mx plus c. So ಇಲ್ಲಿ ನಮಗೆ component 1 ಇದೆ, component 2 ಇದೆ, and we can go with respect to mole fraction of component 1 or component 2. That is the equation what we have written already. Okay, so this is a P total is given by P01 plus P02 minus P01 into x2 or P02 plus P01 minus P02 into x1. So ನಮಗೆ ಇಲ್ಲಿ x1 component ಬರ್ಬೋದು ಅಥವಾ x2 component ಎರಡು ಬರ್ಬೋದು. So this is about the graph what we explains that with respect to the equation. Okay, so now here x1 and x2 are the mole fraction in the solution. Okay, so we have mentioned the solution is having a vapor pressure above the liquid also. So here ಇಲ್ಲಿ ನಮಗೆ vapor pressure, total vapor pressure ಅಂತ ನಾವು ತೋರಿಸಿದೆ. So here also we are having a mole fraction of component 1 and 2. Okay, so how to get that now, the value of that? So here this is a component 1 and component 2. This is a solution. Here in this solution we are having a mole fractions. Mole fraction of x1 nu bartade, illi x2 nu bartade. But in vapor phase, here also vapor phase, the mole fractions of component 1 nu ide, component 2 ide. That we are going to write as a y1 and y2. So y1 and y2 are the mole fraction of the component 1 and 2 in vapor phase, whereas x1 and x2 are the mole fraction of the component in the solution. See the difference, y1 and y2 and x1 is 2. Now we can get the equation, the relation here, that mole fraction of a component 1 in the vapor phase equal to, it is a P1 is equal to y1 into P total and P2 equal to y2 P2. Y2 P total. So this is the relation for vapor phase ದಲ್ಲಿ. Vapor phase ದಲ್ಲಿ y1 and y2, whereas in the solution phase ದಲ್ಲಿ, solution ದಲ್ಲಿ the mole fraction is given by x1 and x2. Here also it is a mole fraction, but it is in a vapor phase, vapor ದಲ್ಲಿ ಇರುವಂತದ್ದು. Okay, so this is about the Raoult's law. Okay, now one more, if you observe what is the maximum vapor pressure we can observe when the solution is mixed, when the two components are mixed. So maximum is obtained by this, whichever is more. So ಅದಕ್ಕಿಂತ ಹೆಚ್ಚಿಗೆ P total ಹೆಚ್ಚಿಗೆ ಆಗೋದು ಚಾನ್ಸಸ್ ಇಲ್ಲ. P total is always the maximum, whatever the component, pure component is having maximum component, and minimum value is this. So ಇದಕ್ಕಿಂತ ಕಡಿಮೆ P total ಬರೋದಿಲ್ಲ. P total ಬರೋದೇ ಕಡಿಮೆ ಅಂದರೆ this, ಅಥವಾ ಮ್ಯಾಕ್ಸಿಮಮ್ ಅಂದರೆ ಇದು, ಇದಕ್ಕಿಂತ ಹೆಚ್ಚಿಗೆ ಹೋಗೋದಿಲ್ಲ ಎರಡು ಸೇರಿಸಿದ್ರು. ಸೊ ಐದರ್ ವಿಚೆವರ್ ಈಸ್ ಹ್ಯಾವಿಂಗ್ ಮೋರ್ ವೇಪರ್ ಪ್ರೆಷರ್, ಕಂಪೋನೆಂಟ್ ಆಫ್ ದ ವೇಪರ್ ಪ್ರೆಷರ್, ದಟ್ ಈಸ್ ಗಿವ್ಸ್ ದ ಮ್ಯಾಕ್ಸಿಮಮ್ ವೇಪರ್ ಪ್ರೆಷರ್, ದಟ್ ಇಸ್ ದ P total, ಆರ್ ವಿಚೆವರ್ ಈಸ್ ಹ್ಯಾವಿಂಗ್ ಮಿನಿಮಮ್, ಸೊ ದಟ್ ಗಿವ್ಸ್ ಯು ದ ಮಿನಿಮಮ್ ವೇಪರ್ ಪ್ರೆಷರ್. ಸೊ ದಿಸ್ is about the Raoult's law. Now we can equate, there is a condition when Raoult's law becomes equal to Henry's law. When Raoult's law becomes a Henry's law, Raoult's law becomes Henry's law. At what condition Raoult's law becomes Henry's law? So according to Raoult's law, we know P1 equal to P01 into x.
vapor pressure of the component 1 equal to vapor pressure of the pure component into mole fraction of that component x1 ಅಂತ ತಗೋಬಹುದು or x normally. Okay, so this is a Raoult's law. I will call this as equation number 1 as per the Raoult's law. And we have studied Henry's law. When gas is dissolved in the liquid, we have applied the Henry's law. So there where what we have considered, there we have taken the equations of P equal to Henry's constant into mole fraction. So this is the from Henry's law. So now if you observe here in the both the case, here it's a mole fraction and a partial vapor pressure. Now if suppose the value of KH is same as a P01, if KH equal to P01, then what happens? So both are same. So Raoult's law becomes a Raoult's law can be written as P1 equal to KH into X. It is Raoult's law becomes a Henry's law. Or P equal to KH jagadalli nanu P01 baribodu because this is the condition. So when Raoult's law becomes Henry's law, when KH equal to it is Henry's constant equal to the partial vapor pressure of the pure component. So then Raoult's law becomes the Henry's law. Partial vapor pressure of a volatile component is directly proportional to its a mole fraction of solution. So if a P01 equal to KH, then a Raoult's law becomes a Henry's law. So this is the condition. Normally 1 mark question may be asked, at what condition Henry's law becomes Raoult's law or Raoult's law becomes Henry's law? When Henry's constant equal to the vapor pressure of a pure component. So that is then that becomes a Henry's law becomes a Raoult's law, or Raoult's law becomes a Henry's law. Now let us go for the next concept here. That is when vapor pressure of a solution of a solid in liquid, when solid is dissolved in the liquid, what happens to the vapor pressure? See, pure solvent is this. ಇದರಲ್ಲಿ ಏನು solute ಇಲ್ಲ and no solid is there. So pure solvent is having some vapors, so they will start evaporating, and here is the upper layer is there, so it gives the vapors. So here it is vapor pressures are developed, or these are the vapors, and hence it is having some pressure, so that is vapor pressure. So therefore when you add some solid to this solute, so here it is mentioned in the green circle. Okay, so solute particles ಇದಾವೆ. So here it is having a solvent plus solute. Here it is a pure solvent. Here it is a solute plus a solvent. Now what happened here in this case? The solute particles are in the solution, so they are non-volatile. ಅದು evaporate ಆಗುದಿಲ್ಲ. So they occupy some of the space. Hence the evaporation of the solvent decreases. ಇಲ್ಲೇನಿತ್ತು ಪ್ಯೂರ್ ಎಕ್ಸ್ಪಾಂಡ್ ಆಗ್ತಿತ್ತು, ಇಲ್ಲಿಂದ evaporation ಆಗ್ಲಿಕ್ಕೆ ಆಗ್ತಿತ್ತು, ಚಾನ್ಸಸ್ ಇತ್ತು. ಬಟ್ ಇಲ್ಲಿ ನಂಬರ್ ಆಫ್ ಮೋಲ್ಸ್ ಆರ್ ಹೆಚ್ಚಿಗೆ ಇತ್ತು ಪ್ಯೂರ್ ಸಾಲ್ವೆಂಟಲ್ಲಿ. ಇಲ್ಲೇನಾಯಿತು, ಸಾಲ್ವೆಂಟ್ಸ್ ಆರ್ ಅಸೋಸಿಯೇಟೆಡ್ ವಿತ್ ದ ಸೊಲ್ಯೂಟ್ ಪಾರ್ಟಿಕಲ್ಸ್, ಸೊ ದೇ ಆರ್ ಹೆಲ್ಡ್ ಟುಗೆದರ್, ಸೊ ಇವಾಪರೇಷನ್ ಇಸ್ ಲೆಸ್. ಇಲ್ಲಿ ಪಾರ್ಟಿಕಲ್ಸ್ ಕಡಿಮೆ ಇದೆ, ಸೊ ಆಟೋಮೆಟಿಕ್ಲಿ ವೇಪರ್ಸ್ ಆರ್ ಲೆಸ್ ಹಿಯರ್. ಓಕೆ, ಸೊ ದರ್ಫೋರ್ ವೇಪರ್ ಪ್ರೆಷರ್ ಆಫ್ ಅ ಪ್ಯೂರ್ ಸಾಲ್ವೆಂಟ್ ಈಸ್ ಮೋರ್ ಕಂಪೇರ್ ಟು ವೇಪರ್ ಪ್ರೆಷರ್ ಆಫ್ ಅ solution. So this is the vapor pressure decreases when you add a solute to the solvent. Okay, so this concept is we require one in the next colligative properties dalli ಬೇಕಾಗುತ್ತೆ. Relative lowering of vapor pressure ಅಂತೇಳಿ ನಾವು ಸ್ಟಡಿ ಮಾಡೋದಿದೆ. So when you add a solute to the pure solvent, vapor pressure decreases. Why it decreases? The exposure of the solvent on the upper layer is less because solute particles are there, and these solute particles are non-volatile. That is important here. Non-volatile solute particles ಇರೋದ್ರಿಂದ ಅವು evaporate ಆಗೋದಿಲ್ಲ. So therefore number of vapors is less here compared to pure solvent. Okay, so this is about the vapor pressure of solution of a solid in a liquid.
So in the next class we are going to discuss one of the very important concept, that is a ideal and a non-ideal solution. Okay, thank you.